or is it my responsibility to tell people how? But it is my duty to remind Kenyans that they need to look at who they vote for and why they are voting for that particular person. And like I'm saying, it is unfortunate that within and amongst us, there are those who will sacrifice interest over personal political agendas. And I believe these are the things that Kenyans need to look for. But at the end of the day, it is not for me to dictate to Kenyans who to elect. It is for Kenyans to decide what is in their best interest. And my hope and my prayer is that they would do that in a manner that looks after not their short-term interests, but their long-term survivability as citizens and the long-term stability of our nation. Na nimefurahi kuona wao wameshikana na Chivas la kutuelekeza penye tunataka kuenda kama wananchi. Nia yetu kama watu wa Kenya kwanza ni kuweka maslahi ya mwananchi wa kawaida mbele na kuhakikisha kwamba tumezingatia na kushughulikia maisha ya mwananchi wa kawaida, ainuke kutoka chini akuje juu akiwa na pesa mfukoni. Mimi nataka kusema tu maneno mawili kwa sababu ya yenye niliona jana. Number one, kwa mara ya kwanza kwa Kenya mzima, kwa mara ya kwanza kwa Kenya tangu Kenya ikue, for me, like I said, the biggest disappointment is wa Kenya akiongoza kwaya. What Kenyans have lost. Na ni kwaya sio kwaya ya kawaida, ni kwaya ya kufanya ya I must make it clear, I do not agree with them. You know, when they sit and they say that the IEBC is illegally constituted, the same IEBC that swore in the same court and the same judges. When they say IEBC was not properly constituted, the same IEBC that has conducted 27 by-elections, and we have not heard anybody say that there is a problem with those elections. You know, I have a lot of problems with it. But equally at the same time, like I'm saying, it is not my baby alone. This is the people's baby. And it is the people themselves who will decide. And there are others, like I said, like-minded, and we will continue to consult. But I personally have no interest in continuing an unnecessary court battle. Because like I said, it is not about this thing being done when I'm president or when I'm not president, but it is the question of whether the principle and the issues that we're talking about are just and right. And if they are, they will happen now, and if they don't happen now, they will happen tomorrow. And we will continue to advocate and to fight for those things, because we believe in them. And we believe it is what this country needs. Right? And that is why, and I repeat again, I will continue to also work with like-minded leaders to say, how are we going to ensure that this which we were trying to put together doesn't get lost? And we will find the best way forward, be it now, be it tomorrow, be it wherever. The point are the issues just? Are they right? And if they are, then as well-meaning individuals, we must continue to fight for them, however long they take, because that is what is going to be required to get the country that we all desire us to see. A peaceful, stable, secure, prosperous nation that is inclusive. This person stepped out and then let me frame it this way. I mean, in any decent, civilized society where people disagree, yeah, all right. The honorable thing that leaders do is to say, I disagree with the policies of this government, and therefore I wish to disassociate myself from them, and you tender your resignation. I wish this is what people would also do. Huh? Because as they say, you can't live in a glass house and also throw stones. You're in the same house and you're also throwing stones to demolish it. Right? Okay? I have tried as much as possible to make sure that everything that we do
I keep them also within government involved, and even some of those people who are criticizing have been part and parcel. Yeah, and this is why I'm saying it's very unfortunate. Yeah, but like I want to reiterate, I have an agenda that I was elected on, and that work must continue. And it would be really the honorable thing that if you are not happy with it, that you would actually, step aside and allow those who want to move on, and then take your agenda to the people, which is what happens in any normal, democracy, because you can't have your cake and eat it. Yeah, you can't on the one hand say I'm not going, and because at the same time I don't agree. You've got to decide, because you must be principled in that endeavor. Yeah? That's what happens in a democracy, so that you don't confuse people. On the one hand, you want to sing the praises of a government, that you are saying that yes, this is we have done, and you want to ride on that. But yet on the other side of your mouth, you're talking another language. So on the question of BBI, Mr. President, we know that the handshake has sort of guaranteed some level of political tranquility in the country over the last couple of years. And that process was meant to culminate in a certain draft of reforms which are contained in the BBI document. Given that the courts have taken the decision that they have taken, I think the country would like to know first what your reaction is to that matter, and also secondly, where do you see those that basket of reforms, where do you see it moving next? But I'm glad how you started, because it is correct, and I'm glad you recognize the fact that the handshake did bring a level of tranquility into this republic after the 2017 elections. And it's unfortunate that we have such short memories, because if many of you try and look back that particular time, I think you can remember the tension that was in the country, the violence that was occasioned in some parts of the country, and the fact that we were in a very uncomfortable situation as a country between the election, both elections, na asijiapishe na asitafute handshake. Tumekubaliana? Nitwaiguithania andu aitu na ndimwire maundu maya maracirirwo na Musalia na mundu gwitwo Etagura, ithuĩ tũrĩ atongoria anyu akuma Kĩrĩma turarĩ hau gũgĩcirwo turaiguithania. Hau nĩ hega na turakena tondu Musalia arauga ũrĩa Ruto arauga andũ mateithĩrĩrio mekĩre kĩndũ mũhuko, na hau nĩho ithuĩ andũ a nyũmba itũ tũkoragwo tũrĩ ho. Nĩ mũkwenda mũkorwo na kĩndũ mũhuko? Kiongozi yeyote katika Kenya hii ambaye anasema watu wawekwe pesa kwa mfuko ni rafiki ya watu ya mlima, kwa sababu hiyo ndio maneno iko haja kwetu, na kwa hivyo tumefurahia sana uhusiano huu ambaye tuko nayo. Andu aitu nimukurugamana jambe ni gwitwo Ruto, nimukurugamana nayo wegore harĩwo na uru wegore hagwo na ki mundu no agukiririe ngari gukomeire we ngari umukomerie. Ruto atukiririe ngari etagwo Raila, Uhuru aroya ngari yo etagwo Raila akomerie Ruto. No mwitikire? And we would like to ask our president, sometime I don't understand, Mr. President, let me wacha niseme kwa sababu ya auti ya magazeti alafu niseme na Kikuyu. I want to say this, Mr. President, we were with you in 2002. I was your personal assistant. We were with William Ruto. We were with Musalia Mudavadi. You were a project for Moi. We tried always
we bribed people, we used chiefs, we used police, and they could not work. Exactly how, Mr. President, do you intend to force this Raila on the people of Kenya? If it could not work 20 years ago, just how do you want to go about it? How do you want to go about it? I don't understand. I don't understand. Number 2, ningetaka kuuliza. Mheshimiwa Rais, umesema utakuja kwa mlima kuuza Raila Odinga na kusema ile kitu mlikosania na Ruto. Tumekukaribisha, tunakugoja hapa kwa ground. Tunakugoja na usikae sana. Tuko na haja na wewe Rais. Tumekumisi sana kwa sababu tangu kukuchagua ulituacha ukaenda kwa Raila. Kuja hapa nyumbani utueleze hiyo maneno. Lakini pia sisi tuko na maswali kama 100 ya kuuliza wewe. Na tunakungojea. Na kwa sababu wewe ndiye rafiki wetu, ningekutajia maneno kama 2, 3, 4 ujitayarishe. Alafu ingine itafuatilia. Rais, ukija hapa tuko na swali kama watu ya mlima. Tungetaka kujua mashamba ya Maumau ilichukuliwa na familia gani na uko na mpango gani ya kurudisha hiyo mashamba? Você troca de Honda como quem troca de roupa, hein? É o Evolution Honda. Eu escolhi o valor de entrada. E com a recompra garantida, eu quito a parcela final e já dou parte da entrada num novo. E aí, combinou com o Blaze? Evolution Honda. Você sempre de Honda novo. Welcome to a world of instant. Instant coffee, instant toast, even instant popcorn. Now, for the first time ever, get instant Mabati quotations. Introducing the Mabati Calculator, the first in Africa. A friendly, easy-to-use interface you can access for free at the comfort of your home on a laptop. Or, if you're on site or on the go, simply access it on your smartphone. Visit RafikiRufiMabati.com today to access this revolutionary new utility. Number 2, Mheshimiwa Rais, ukija tungetaka pia utueleze. Huyu Raila Odinga ulituambia ni mwenda wazimu. Utueleze pole pole, tutaelewa kwa sababu si ni wangwana. Ulimpeleka hospitali gani, alitibiwa na kama alipona? Tungetaka pia hiyo utuambie. Pia rais wetu, kwa sababu tunakuheshimu, tungetaka utuambie Rais, kwa nini ulinyamaza Matiang'i akichoma vitu ya Wakikuyu pale Nyamakema? Tungetaka utuambie. Rais, pia tungetaka utuambie ulikuwa unanyamaza kwa nini ukiwa na Raila na akina Atoli, watu wetu wakifukuzwa Kariobangi na Ruai wakati ya COVID wakiwa na shida? Tungetaka pia Rais utueleze kwa sababu tungetaka kujua. Pia Rais, tungetaka upate nafasi utuambie ni kwa nini mliposhikana na Raila watu wale wako pande yako ya Jubilee ndio wanaumizwa na wale ya Raila hakuna mtu nauliza hawa. Tungetaka utueleze pole pole ni nini mlisikizana na Raila, wewe umize watu yako na yeye asaidie watu yake. Na tuko na maswali mingi Rais, tafadhali usikae, hata kama inawezekana ukuje wiki ijayo ndio tuumizane na wewe, kwa sababu ni muhimu. Kwa sababu ni muhimu Rais, kwa sababu wewe ujue tulikuchagua ukiwa na matatizo mingi. Tulikuchagua ukiekelewa makesi na tukakupenda. Kwa nini wewe unaekelea viongozi makesi na wewe ulikuwa umeekelewa kesi na wazungu? Imekuwaje Rais, wewe uliwekelewa kesi na wazungu, Mungu akakusaidia tukakuombea. Wewe sasa na ni mtu mweusi, ni Mkikuyu, unawekelea watu yako makesi vile uliwekelewa na mzungu. Tungetaka hiyo ukuje utueleza ni kwa nini unafanya hiyo. Twabete munegera icio. Tuli mwogera ingi. Nimo mwetereire. Mwena ciuria cia kuria Uhuru wa Kenyatta. Nimo kamuria tutigire niki. Agethie kwe mundu muganga. Nimo kumuria atiganirie andu ake niki. Na niguo twamuthurire na tukiurirwo. Kamuti aureirwo. Kamuti athenire. Mweke ndo muhuko. Weke ndo mwenakio. Nimo kwenda okatomoria ciuria. Nimo kwenda oke. Wangapi wanangojea Rais Uhuru akuja tumuulize maswali? Kwa sababu Rais, tuko na maswali na wewe. Mimi nikimalizia Gioria Adwaito Jabero etagwo Ruto nitugurugama nayo. Enyitana na Musalia, enyitana na Wetangula, na ithuĩ andũ a Mount Kenya tucareria gĩtĩ kĩmwe kĩnene. Askofu wetu Nĩmũkwenda tũthondekere bei ya mũcere, nĩmũkwenda tũthondekere bei ya kahũa, nĩmũkwenda tũthondekere bei ya macani,
Nemokwenda jeshi eno amesharĩria wega yumagare. Waheshimiwa wote, Ni andũ aigana marauga no ahote. viongozi wenzangu, Ni aigana marauga Ruto no ahote. ndugu wa Kristo, Finally, mimi nataka kuuliza. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Fataraida. Nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu hapo wanasema ukiingia. Asanteni sana. Siku ulikuwa waziri wa agriculture, uliweka fertilizer 2,500. Wanasema ukiwa rais uweke 1,500. Sababu ametupatia nafasi. Siko namna hiyo. Siko sawa sawa. Tuje tena Finally, katika Mr. President, mtaa huu wa Kayole. Be fair. Maarufu. We assisted you to be president. Tumefika the hapa highest office in the land. Nataka nimshukuru you are retiring. Migwi, your future is in the constitution. Your pension, your security, your... Ndiye aliniunganisha na askofu ili tuweze kufika hapa siku ya leo kufungua kanisa hii ili neno la Mungu liweze kuhubiriwa na kuenea na tuweze kupata matumaini ya uzima wa milele. Asanteni sana kwa kutukaribisha katika hapa Embakasi Central. Nimshukuru tena mjumbe wetu. Tumekubaliana kuna kazi tumekubaliana ya hapa Embakasi Central, ilikuwa tukuje hapa mapema lakini haikuwezekana kwa sababu ya matatizo ya COVID-19, lakini leo Mungu amefanya vizuri ya kwamba tumeweza tukafika hapa. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Askofu na watu wa kanisa hapa Kayole, mimi nataka niwaambie pongezi kwa kujenga kanisa hii kwa heshima ya neno la Mungu. Najua pesa nyingi zimetumika katika ujenzi wa kanisa hii. Mumenipatia nafasi ya kuungana na nyinyi katika kufungua kanisa hii. Si kupata nafasi ya kusaidiana na nyinyi katika kujenga. Lakini vile nimefika hapa, kuna mambo lazima nifanye kidogo. Ndio kwa sababu tukitoa kwa ajili ya neno la Mungu, hatumpatii askofu ama kanisa. Ni hazina tunaweka mbinguni. Na baadaye tutafanya kazi hiyo. Lakini hata na hivyo, mimi nimefika hapa kanisani kuwashukuru tuweze kupata ibada pamoja, na nashukuru kwa kutuzungumzia neno la Mungu na kutupatia matumaini kwamba kuna Mungu mbinguni na tukimuuliza atatujibu. Huyu mungwana Migwi ni mtu ametuambia hajasoma sana, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, leo ako na shahada ya degree. Na hata bila hiyo masomo na hiyo kuwa hasla, leo tuko na kanisa ambaye imejengwa. Na mimi nafurahi sana kuungana na wewe na kuungana na masala wa hapa Eastlands, sisi wote tukisherehekea yale Mungu amewawezesha muweze kutimiza. Tukienda mbele, mimi nataka niwaulize sisi zote tujue ya kwamba mbali na mahali tumetoka, mahali tumezaliwa, dini tunasoma, elimu tulio nayo, mali tulio nayo, tujue ya kwamba sisi ni watu moja. Na sisi wote ni mapenzi ya Mungu ndio imetuweka tuwe hapa. That is why we must all know as citizens of Kenya, we are all where we are because God has determined that is where we are. Na tukimuuliza, Mungu anaweza kutuinua akatuweka katika kiwango kinachofuata.
We must all believe in what this church believes, that we can be people of great hope. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na mimi nataka niwakumbushe nyinyi watu wa kanisa hapa Kayole. Niwakumbushe maneno ya Mathayo. Mathayo 6 mstari wa 33 inayosema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtaongezewa. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else, including the desires of our hearts, including the things we dream about, including our own visions, God will deliver them to us. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana. Nataka niwaulize tena, sisi kama wa Kenya, sisi tumetoka mbali, na nchi ya Kenya ni nchi ambayo inamcha Mungu. And we will continue to stand firm that Kenya shall never go backwards. Kenya shall continue to be a God-fearing nation. And the leaders of our nation, God shall continue to give us leaders who know God, so that Kenya can continue to be in step with the desires and with the will of God. Mimi naamini ya kwamba tutaenda sisi wote katika hiyo safari. Nataka pia niseme nikiwa hapa Eastlands, kuna mambo mengi tulikubaliana wakati mlituchagua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi na serikali ya Jubilee. Na tulikubaliana ya kwamba muhula huu, hii Eastlands haiwezi kuendelea kuwa ni mahali ambapo imesahaulika. Siku nyingi Eastlands ilisahaulika kwa mambo ya barabara, kwa mambo ya maji, kwa mambo ya stima, kwa mambo ya mashule. Huku Eastlands ilisahaulika. Mimi nataka niwaambie hivi, nilikuwa huku juzi, nikawa pale Kasarani, tukakuja hapa kwa rafiki yangu Swagmaster, na tumekubaliana ya kwamba tutawawekea mfereji mkubwa ambaye itaungana na kule Karemenu, ambaye itaenda mpaka airport, na tumeweka pesa hapo karibu bilioni 10 ya hiyo kazi, ili tuongeze maji ambayo inakuja hapa Eastlands. Hivi karibuni tutarudi hapa, kwa sababu kazi hiyo imefika almost 80%. Tutarudi hapa kwa sababu tunataka wakati Nairobi inapiga hatua ya kwenda mbele, Eastlands haibaki nyuma. Jambo la pili, tulikuja hapa na Mheshimiwa Rais hapa Embakasi kwa mambo ya titling ya Nairobi. Tushaongea na wabunge wenu, Meja Ndonga anajua kuna awamu ya pili ya kupatiana hati miliki ama title deeds ya hapa Eastlands. Mimi nataka niwaambie kazi hiyo inaendelea. Ikiwa tayari, wabunge wenu watawaeleza, kwa sababu Nairobi haiwezi kuwa capital city bila ya services na bila ya kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anaishi hapa ako na hati miliki ya mahali anapoishi. Na jambo la tatu, tuliwaeleza pale mbeleni, bado tuko na shida kubwa. Nilikuja na Mheshimiwa Gakuya hapa chini. Bado tuko na shida kubwa hapa Eastlands ya mambo ya sewage system. Na kupitia kwa benki ya Africa Development Bank tumepata pesa, na niliwaeleza karibu bilioni 10 ya kusaidia kupanua the sewer lines and the sewage system in Eastlands, ndio watu wapate mahali pazuri, ndio maji taka iweze kuondolewa na ile sewage system iweze kukamilika, ndio tuhakikisha kwamba sehemu hii inakuwa served kama sehemu zingine za mji wa Nairobi. Vile vile tulikubaliana katika ile mambo ya mabarabara. Eastlands ilisahaulika siku nyingi. Tumekubaliana na wabunge hawa, kuna barabara kadhaa
almost 100 kilometers of new tarmac in various places in these Eastlands. Tulianzisha pale 2017 na hiyo awamu ya pili tutaanzisha hivi karibuni, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba zile barabara ndogo ndogo ambazo zinaingia kwenye estates isikuwe ni barabara za vumbi na matope, tuwawekee lami ndio Eastlands ianze kupata sura ya estates zingine katika Nairobi hii. Haya mambo yote tunashirikiana na viongozi wenu. Mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi ya kwamba zile pengo ambazo zimebaki, msifikirie ya kwamba tumesahau. Tumepata kidogo changamoto kwa sababu ya shida ya corona, mambo ya ushuru imeenda chini kiasi, lakini bado yale tulikubaliana na nyinyi tuko na azma na tuko na mpango ya kuzikamilisha. Niliona niseme hivyo kwa sababu ni vizuri ninyi kama watu wa Eastlands mjue ya kwamba serikali mliochagua inawakumbuka, mipango yenu imewekwa vizuri, na hatutasahau ahadi ya watu wa hapa Embakasi Central, Embakasi West, Embakasi East na zile constituencies zingine za Mathare ambazo ziko katika sehemu hii. Nilikuja juzi kwa sababu ya matatizo ya hospitali. Ile hospitali ilikuwa Nyayo Wards hapa karibu kwa Mheshimiwa Gakuya. Vile vile tumeweka pesa pale kwa sababu sasa, ili kutoa msongamano Mamalusi na kutoa msongamano kule Kenyatta, pia hiyo Nyayo Wards ambayo itaserve this area, tumeweka pesa, tunataka kuzikamilisha ndio itumike iwe hospitali nyingine level 4 ambayo itasaidia watu wa Eastlands. Tumekubaliana jameni? That is what we want. Mwisho, mimi nataka niwaulize hivi. Safari hii ya kubadilisha Kenya, hatutaki kurudisha Kenya mahali pa kugawanyika na ukabila na siasa chafu. Nyinyi mnaelewa, wakati tulitoka siasa duni ya ukabila 2007-2008, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta rafiki yangu na mimi tuliketi chini na tukasema lazima tubadilishe msingi wa siasa ya Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko, tuweke siasa ya sera ya maendeleo na kubadilisha maisha ya Wakenya. Na hatukurudi nyuma. Ni kwa sababu ya hiyo msingi tulikubaliana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na wakati mimi niliamua ya kwamba nitamuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, watu wengi wakiwemo wale walikuwa mazishi jana waliniambia ya kwamba hakuna vile wewe unaweza kuunga mkono Uhuru Kenyatta kwa sababu yeye alikuwa eti ni Mkikuyu kama Mwai Kibaki ambaye alikuwa ofisini. Lakini niliwaeleza siku hiyo na ninawaeleza hata na leo ya kwamba niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio kwa sababu ya kabila yake, sio kwa sababu alikuwa anawakilisha kabila yake, ni kwa sababu mimi na yeye tuliketi chini tukakubaliana kwa sera ya kuweka maendeleo Kenya hii ya barabara na reli na kuunganisha stima na kujenga technical training college na kuweka maji katika taifa letu la Kenya, ndio Kenya iwe bora kuliko vile ilivyokuwa wakati huo. Hiyo ndio sababu niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nilimuunga mkono nikijua ya kwamba Mwai Kibaki alikuwa ofisini, na ilikuwa ni makusudi ndio tuweze kuondoa siasa ya ujinga
ya kuweka watu katika mirengo ya kabila. Mimi nataka niwaulize, hatuwezi, na nataka nirudie, hatuwezi kurudi katika siasa ya ukabila. Kenya hii itapiga hatua ya kwenda mbele. Kila kiongozi, kama unatafuta MCA, kama unatafuta mjumbe ama governor ama senator ama women rep ama rais, usitafute uongozi kwa sababu ya kabila yako. Hauwezi kuwa kiongozi eti kwa sababu unawakilisha kabila yako. Tafuta uongozi kwa sera na agenda. Yale utafanyia Wakenya. Wakenya watachagua sera. The Akorino Annual National Prayer Day at the Kasarani Gymnasium. What was to be a divine assembly quickly turned to President Uhuru Kenyatta's arena to address a perceived revolt that has for months been tormenting in his central Kenya backyard. His numerous attempts to stop what he terms early 2022 campaigns by his deputy William Ruto and lawmakers allied to him, hitting a snag. Kenyatta angrily turning his guns on the pro-Ruto brigade from his central Kenya backyard. Omothe ne nguga na ndaria na ruga itu na no guthiururuka gwitu na ni ngwira andu mikore no tuthurite tureta siasa matigecirie nie ndikihi kiao na matikundugamia barabara ria ndithondekeire iria ndirenda gukinya na kuria ndirenda gutwara andu aitu na kuria ndirenda kumakinyia. Nie ndiaheirwo kura neo, nie ndie ndamacariirie kura. Inywe ne inywe mwanjikirira haria ndi na ngurugama na kihoto kiu kinya ndikie wira uria mwaheire. Ni mwaigua andu aitu giko giki gitige gutinda gikingia guku maki. The Deputy President's wing in the Jubilee Party has voiced its displeasure with the political deal Kenyatta entered into last year with his then erstwhile rival Raila Odinga. The deal, dubbed Handshake, has been seen by the pro-Ruto brigade as a hideous plan to scuttle the 2022 succession plan in the Jubilee Party. Kenyatta, however, insisting his sole intention was to secure peace for the Mount Kenya region. Na ngocariria andu aitu thayo kuria guothe nguruta na ndige ati andu aitu miaka ingi 50 eguka gutire mundu gathinagio hari ari akahuraga biashara yake na akarima mugunda wake na ageka maundu maria arenda agathomithia mwana wake ne kuga ndoigire ndirenda siasa matigecirie ne kundisha mandishaga ga maruta kinya kou mathiaga tiga wone. Kenyatta raining a series of hard tackles at the central Kenya MPs, even terming them political crooks. Mundu agikorwo we mweshimiwa coka gicagi gwaku wake cukuru wikirire andu thitima na mbeca irio hetwo aende afungue Job 1 verse 6 and 7 inasema hivi, ama Ayub kwa kizungu naanza na 6. And there was a day when the sons of the gods came together before the Lord, and the Satan came with them. Satani alikuja na sasa msikie saba nyamazeni, saba inasema hivi. And the Lord said to the Satan, where do you come from? And the Satan said in answer, from wandering. Yani kutangatanga ni ya shetani. Mimi nataka kusema hivi, nataka kuanza kuwatambua wazee wetu ambao ni wazee wenzangu ambao wako hapa na viongozi wa wazee katika mkoa wa Magharibi. Kuna mzee
Patrick Wangamati, kuna mzee Philip Masinde, kuna mzee Muskari Kombo ambaye unajua ni Luya Elda na alikuwa waziri. Kuna mzee wetu Nairobi Fred Gumo. Wacha nimwambie kitu kimoja. Na mimi sipendi kuchallenge mtu akisha sema Amos. Mimi sipendi hiyo. Sio nia yangu. Gumo alizaliwa Nairobi. Alikulia Nairobi. Na yeye ni kama huyu kijana yangu Sakaja. Na yeye ni kama Aladwa. Sijui kama Aladwa bado yuko hapa. Wote mimi niliwaona kwa ajili mimi I grew up in Mbotela, Eastlands. Mali iliyo Nairobi. Na nisimlisikia Aladwa akisema tuko 1.2 million people in Nairobi. Mali iliyo Nairobi ni mali inaletwa na watu wa Western Kenya. Kama mjui hiyo, mtauliza mtu mwingine. Alafu kuna mzee mmoja hapa ambaye alikuwa waziri na mara nyingi huwa tunashare na yeye opinion. Anaitwa mzee Noah Wekesa. Wekesa akisema kitu usipochunga utakuja kukiona. Atuone akisoma kitu usipochunga utakuja kukiona. Mzee Noah Wekesa yuko hapa. Kuna pia mzee Wilberforce Kisiero. Alikuwa kwa serikali, amefanya kazi nyingi za maana kwa nchi hii. Anatoka kwa jamii yetu ya Wasabaoti. Na mimi nataka kujulisha, nilisikia sijui alikuwa Moses ama nani alikuwa anasema ati mkumbuke alikuwa gavana Ojamong. Ojamong hakuona baba yake, mimi niliona baba yake. Mimi nataka kuambia kitu kimoja. Hakuna kitu chochote tunaweza kujiita Western Kenya tuko complete bila Msabaot, bila Mteso, na pia wale ndugu zetu wa Mount Elgon. Niko na gavana hapa Mteso. Na mimi nataka kuambia huyu, hata juzi niliuliza hapa wajumbe wa Teso wanisaidie kijana yao mmoja huko Nairobi apate kazi kubwa. Hakuna hata mmoja alinisaidia, na nikajitokeza mimi na nikampa huyo kijana, ni kijana wa Western hapa, kazi kubwa mimi. Sasa hatuwezi kula na tumsahau Mteso, tumsahau Msabot, tumsahau ndugu zetu wale wengine ambao wako hapa. Hata ndugu zetu ambao wanatoka hapa juu karibu Nyang'ori hapa na wako upande wetu, wanaongea Kibaluya, wanaongea Kikalenjin kidogo, Terik. Hatuwezi kuwasahau. Tuko na PS mmoja anatoka hapo chini. Akiwa pande anaongea Kikalenjin. Akiwa na mimi tunaongea lugha yetu hapa, tunachapa Kibaluya. So nataka kuambia we cannot do that. Na hao wazee wawili ukimuuliza mzee Philip Masinde, ukimuuliza mzee Patrick Wangamati, atakwambia katika zile kamati zao za wazee wameweka hizi area zote ziko represented. Na nyinyi mnabemani, mnasema hivi kwa ajili hamuhitangi hao wazee mkakaa na hawa. Abemani sana bana. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi nimefurahi Moses Wetangula na Musalia Mudavadi wako hapa. These are all my products. Mimi nilianza, msikize kabisa, nilianza kuwapeleka Masai Mara miaka iliyopita tukitafuta umoja wa Waluhya.
hapa mwaka wa 2016, na mimi nilikuwa nangojea Mheshimiwa Musalia Mudavadi aseme na kushukuru Francis Atwoli kwa ajili uliongea na mimi. Nimeongea na yeye juzi, nikamwambia lazima ufike hapa. Mimi nikamwambia wewe ni kiongozi wetu na hatuwezi kufanya mkutano ukiwa nje na viongozi wengine. Lisaa mzima nikiongea na yeye, na nimefurahi amefika hapa. Na yeye angeniwaambia hiyo. Mnasikia hiyo? Pili, hii pahali sasa sisi tunaenda kwa BBI. Mimi naona mbele sana. Naona njia ile itasaidia sisi ni hii BBI. Huyu Wycliffe alikuwa rafiki ya Uhuru Kenyatta sana. Kwa ajili function ya kwanza ya Uhuru Kenyatta akisha kaa kwa kiti ilikuwa kuja memorial service ya Mzee Mudavadi. Na mtu aliwatanganisha hao watu wawili alikuwa William Samoei Ruto. Hakutaka huyu asonge karibu. Na sasa Ruto amepigwa teke iko kando. Ndugu yangu, tafuta njia kwenda kwa rafiki yako. Na hiyo ndio ukweli. So mlisema kuonana kwa watoto. Tuongee ukweli. Si hiyo ndio ukweli? Haya, leo nimesema kwa gazeti ya leo, soma Standard. Nikasema huyu Musalia bado iba pesa. Huyu Wetangula bado iba pesa. Hawa hawana pesa ya wizi. Na wakisimama na Ruto na pesa ya wizi, atakanyaga hawa saa mbili atakuwa ameingia. Atashinda hawa. So mlisema tuseme ukweli. Pahali, msikie, pahali hao wanaweza kupata kiti ni kupitia kwa hii BBI. Haya, 2016, 31st December. Hata hii dayas, unaona hii? Mimi ndio nililipa pesa. Hapo. Ninotia mkabene kabayenjere, pako haberi ikwari oboda. Ukienda kwa pombe, wenzako wametengeneza pombe wanakunywa na mirija. Na wewe umeitwa ndani umeketi. Ni lazima uchunge mdomo yako. 2016 niliita hapa Bukhungu 1. Nikaweka watu wa university na kila kitu. Zaidi ya shilingi milioni 200. Watu walikuwa hapa milioni 1. Tukakalisha Musalia kwa kiti. Yeye yuko hapa. Musalia alikuwa atoke hapa. Kwani Uhuru sio kama kura moja? Wananikumbusha kila siku, huyo kura yake ni moja. Ni kweli? Kuna kura moja kama wengine? Mimi sikatai, kura yangu ni moja tu. Kama ya Mkenya mwingine. Tena naanza kusikia. Lakini chama chetu cha Jubilee kimekuwa kazini. Na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambaye tumefanya. Na mimi sitachoka kuambia Wakenya chagueni hii chama yetu. Hii uchaguzi inayokuja hii, kuna watu wengi watazama hapa katikati. Lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku. Na wakati nilisema hivyo nikasema, jameni, kwa heshima, kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe huna uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi. Wala kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. It is not necessary for us to threaten anybody. Threats, intimidation, blackmail, bravado is not necessary. Sasa tunaingia kipindi ya siasa. Kila mtu ako na uhuru sasa. Wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Na niliambia watu hii ni marathon. Si waende watafute vile tulienda kutafuta.
Na watatukuta huko tukitafuta pia. Hii ni marathon. Hii ni marathon. We have a paradigm shift and we are going to have a contest like no other. Yeah? Kwa sababu unajua kuna wale wanataka ati kutuletea mradi, sijui project. Mimi nauliza nyinyi, hata kama tumeishiwa na akili namna gani, sisi hatuna uwezo ya kuchagua mtu ambaye tunataka mpaka tuletewe mpango ya mtu fulani. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu si nitaweka pahali ya mtu mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, si nitawaambia mimi oni langu ni hivi. Si ni namna hiyo? Kama wewe uko na maoni, wewe peleka maoni yako kwa Wakenya. Ngoja mosmos. Waja. Hakuna haja ya kumuumiza mwenzako eti kwa sababu amekushinda kwa maoni ama kwa utendakazi. Haja kubwa tuungane. Mimi niko tayari. Ukienda kama hii bill ambaye sasa imekuwa sheria na unaipinga ukifikiria wacha nipinge nitaumiza Uhuru, sasa utamuumiza kwa njia gani? Na watu wengi wamechanganyikiwa. Sini wananchi wanaumia. Sini wananchi wanaumia jameni. Na hakuna mtu wako na ruhusa kumuumiza mwenzake hata kama wewe uko na uwezo kiasi gani. So that is not leadership. Ati ndio upate nafasi na ndio umesikia. Mimi nawaangalia tu, sasa ongeeni tu. Semeni yote ile mko nayo muitoe kwa roho yenu, museme. Mimi si wajibu. Sini namna hiyo. Mwataka tujibiane ama mwataka tufanye kazi? Tunataka kumaliza kiburi ya madharau. Chuki haijengi nchi. Haijengi nchi. Matusi ndio ushanga wa viongozi. Kama hutusiwi wewe sio kiongozi. Kwa hivyo mimi nasema ukisikia wakitusi zaidi ujue ni kwa sababu wanajua wanagongana na mtu ambaye na njia ile tutapambana na ukosefu wa kazi. Kwa sababu kama ungekuwa bure vile wanasema hata hawangeongea sasa. Hatutaweza kutimiza. Wanasema ule ako na vile mmesikia nikisema na mshukuru shanga unaweka tu hakuja hapa kupambana na mimi. Hakuja hapa kusema tugawe serikali. Na nikimshukuru na mshukuru pamoja na viongozi wake wenzake wale walikuwa wanasa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula. Wote. Na nawashukuru. Na ndipo namshukuru hata sasa upande yetu ya Jubilee na mshukuru kwa sababu tulisonga pamoja hapa katikati, ndio sasa 2022 ikaanza kuwa inapita. Akasahau yale mengine. Na ndio wanasema watu tutulize ball, hiyo bado itakuja. Ama ni namna gani wenzangu? Tutulize ball, hiyo itakuja. Miaka hairudi nyuma. Nilikuwa naambia viongozi hawa wa Kisii siku nyingine walikuja kunitembelea. Race hii ni ile ya kuhandover, unajua? Si ndio? Inaitwa relay. Unakimbia ule mwingine anakugojea pale, anatakikana kukugojea ndio ashike aendelee, si ndio? Lakini sasa my brother William hapa amepinduka, anakimbia nyuma. Nikasema mosmos, utafika tu. Jameni, tufanye shughuli hii muhimu kwa taifa. Shughuli ambayo itatusaidia na itasaidia
kulete umoja na amani katika taifa letu. Tumesikia hapa wale ambao wametuongelesha hapa, wale ambao wamepoteza mali yao kule Molo. Wazazi wetu hapa walipoteza mtoto yao kwa sababu ya siasa. Vile Mama Pendo ametuambia hapa, wacha hiyo iwe ya mwisho. Wacha hiyo iwe ya mwisho, na tuweze kusonga pamoja. Na ndipo nasema sisi tutaendelea kujadiliana na viongozi wenzetu, na wauliza nyinyi muendelee kuongea at every level of government, at every level of society. Engage one another, talk to each other, and in a civilized manner, bring your recommendations to our good friends. Improve on it if we can improve on it. As one of our colleagues here said, you know, a good idea always gives way to a better. So if there is a better one, bring it on board. Let us not overload ourselves, and let us push forward and bring peace to our country. Mimi sitaki kuzidi hapo, isipokuwa kuungana na yale ambaye pia former Prime Minister ametaja, ya kwamba sisi wote tuwatuma rambirambi kwa jamii ya Zamba Kitonga, shujaa wa taifa letu la Kenya, ambaye alitusaidia kuleta hiyo katiba ya 2010. Tuombe Mwenyezi Mungu amweke pahali pema, na tufuate sisi hivyo ambaye ametufundisha. Tutasaidiana. BBI hii itapita jameni, ama mnaonaje? Itapita jameni? Mutapitisha? Mutatusaidia kuelimisha Wakenya ni kwa nini tunataka kupitisha document hii? Mutatusaidia? Tutatembea pamoja? Nataka mimi kumalizia hapo, lakini niseme, masikia Kalonzo akiongea hapo ya kwamba sijui kuna marriage act. Lakini ile nilishika ni apogisho kuniambia kuna ukurasa Biblia ambaye inasema inawezekana. Nataka tukimaliza hapa utanionyesha ni chapter gani hiyo, ndio niweze kusoma vizuri, alafu tutaongea baadaye mami. Mungu awabariki, Mungu awalinde, asanteni sana. Tusimame sote sasa kwa wimbo wa taifa. I have always maintained very clearly, and it has been my position, and I have made it public severally. We have an agenda as a government that we want to complete. We're still almost 2 years away from an election. This is not the time to start campaigning. That's number one. Number two, I have also made it very clear that my intention is to do everything I can to bring the people of Kenya together, to ensure that the next election will not be an election that shall be a tense election, or an election that can lead to a potential crisis of ethnicity. And that is the reason I reached out to those who were in the opposition, and I said, look, we have a mutual responsibility as the leadership of the country to ensure that we work together and try and find out why is it that our people, or tensions, sometimes to some terrible levels like happened in 2007. Now, of course, there are some maybe who feel that as a result of that kind of partnership and me reaching out to the opposition is meant to sideline William Ruto. Yes. But there's nothing more to the contrary, because what we are trying to do
is to bring people together, to agree on those issues that divide us, and then be in a position to actually have an election where the people of Kenya will have an opportunity to choose for themselves thereafter the leader and have a system that is more inclusive so that the results at the end of the day will be such that there will be both acceptability because there shall be a feeling of inclusion and that no one has been left behind. So that anybody, therefore, who is going against that particular principle, which I hope to achieve, well, I don't say he's doing it, but my hope and my prayer is that we shall all work together to achieve this objective, because that is currently my primary objective. And it is my hope and prayer that especially those in my political party will work with me to ensure that we achieve this for Kenya, we achieve this for our people, and I am very hopeful that we are going to be able to work towards that end, not only with me and my deputy, but also with all. But that is the program I have, that is the objective I have, and with the help of God and the people of Kenya, that is what I hope to achieve, and that is the gift I hope to leave behind. So you cannot commit today that you will support him in 2022? My commitment is to this process. My commitment is to peace, stability, and prosperity for the people of my republic. That is my number one function. Once we're over that hill, once, as I said, we now start talking about elective positions, you can ask me that question. Just very last question. You were talking about once you're over the hill. You're going to be over the hill in 2022. There's not going to be, like in other country, a change of the constitution whereby... I mean, on the matter of these issues that we're talking about. I understand, but you're not going to seek a third mandate on the matter or of become IEBC. Prime Minister of the Constitution. The recommendations that I have read, I would be very happy. If I have achieved this, I would have achieved that everything I ever political dreamt and wanted parties for my country. participate in the appointment one way or the other. of I would rather come commissioners to and IEBC. a holiday in France every My summer. brother Raila Odinga is good at football. President Kenyatta, I want to thank you very So much. let me try to ask, how fair will be a league where the referee is appointed by teams? And not all the teams, some teams. How fair will this league be? If you persuade me that you will end up with a fair game, fine. That's what I'm saying. So if you tell me it is okay for some players, for some teams, not all the teams participating, to appoint the referee, if that's what we are saying, I have my reservations. And I need to be persuaded, like many other Kenyans, that that is fair. On the third issue, you have had me, I have had you. The third issue, Your Excellency, is the independence of our police force. The 2010 Constitution was very clear that the police must act independently of any politicians, whether they are in government or in the opposition. To recommend that we will have a police council chaired by a CS is actually a derogation from the independence of the police. And I want to ask you, we must be careful on where we are going. Today, you may have the latitude to do what you think will be right as per you. Tomorrow, the shoe will be on the other leg. I have confessed I am a scientist and I'm a bit slow. I want you to explain to me in this proposal. You have said
that in this proposal, we will have the president with his running mate, deputy president. They will win, or we have candidates, they will win an election, and then the president will appoint the prime minister and the two deputies from the winning coalition. And then we will have the runner-up being the leader of opposition. Now, no problem, it doesn't matter who it is. I have no problem. You know, let us not personalize, there's no problem. Now, the question I am asking myself, have we sorted out the winner-take-all question? Oh, is that so? So, the president from his side, like for example here, President Uhuru Kenyatta, I am here, Kimunya is the prime minister because he's the leader of majority. We have Jimmy Angwenyi, who is our deputy, as a deputy prime minister, and maybe Maoka Maore as one of the deputies. So, what happens to the whole NASA brigade, together with Musalia and all these other people? I mean, and I am not saying anything. I'm just saying, I want to be persuaded, and forgive me if I am slow. Forgive me. There are so many Kenyans who are in my category. Are we together? Finally, on this inclusivity question, it is my humble submission that as we discuss inclusivity around us, the leaders, we must have a candid, open discussion on inclusivity about the millions of Kenyans locked out by poverty and unemployment. We must discuss how they are going to be part of the Kenyan society. That discussion we must have. And I want to thank the young man, very good, the bright, intelligent young man from Kitale, because he said that we should not bring 16th century technology. And I am sure he was referring to the wheelbarrow. And possibly he was referring to me and this wheelbarrow. Sindio? Good. Now, the question I want to ask us, how come in the 21st century, a 16th century tool called the wheelbarrow? Hebu nione tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nishukuru Mungu kwa kuwapatia nafasi ya kunitembelea. Nataka niwakaribishe hapa katika makao ya naibu wa rais wa Kenya. Karibuni sana. Najua baadhi yenu mumewahi kufika hapa wakati mwingine. Najua pia pengine baadhi yenu hamjawahi kufika hapa. Nyote mnakaribishwa. Na sio leo peke yake. Mungu akitupatia nafasi na nyinyi mkiwa na nafasi, karibuni tena. Nataka nimshukuru Senator Susan na viongozi wale wengine wote wa Nakuru kwa kupanga ili tuweze kupata mkutano huu, tuweze kuzungumza na tuweze kukubaliana vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Nataka pia niwashukuru, nyinyi ni watu wa shughuli nyingi na mumeweka hustles yenu kando leo, mkasema wacha tutembelee ule hasla kule. Asanteni sana, karibu.
Mimi nitasema tu mambo kwa kifupi, kwa sababu nimewasikiza kwa makini wale wote mliozungumza. Nimewasikiza kwa makini, na vile ilisemekana hapa, kaunti ya Nakuru ni kaunti muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Nawashukuru sana kwa sababu safari hii ya kuunganisha Kenya, nyinyi mnajua tulianza mimi na rafiki yangu rais kule Nakuru. Na tulianza hiyo safari na Mungu akatujalia, kwa sababu yale malengo mawili tulikuwa nayo pale uwanja wa Nakuru, tukiweka mkataba wa umoja wa Kenya, ilikuwa ni tuondoe siasa ya ukabila na chuki, na jambo la pili tuweke siasa ya sera ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Haya mambo mawili tumefaulu. Kwanza Mungu alitujalia tukaunda Jubilee ambayo limeleta Wakenya wote pamoja. Tukashinda kura 2013, tukashinda kura 2017 kwa kuwaunganisha Wakenya. Tukafanya kazi nyingi kutoka 2013 pale, tumejenga reli imefika kwenu Naivasha. Tumejenga barabara mnazijua zile za Nakuru. Imefika karibu kilomita 10,000 katika taifa letu la Kenya. Barabara mpya salami. Tumeunganisha stima huko kwenu Kenya mzima. Tulianza na watu milioni 2, sasa inafika karibu watu milioni 8 wako na stima katika Kenya. Tukajenga ma-TTI Nakuru, tumejenga technical training colleges 5 mpya in the last 7 years. So kazi hiyo yote tumefanya, mahali tulitoa baraka ni Nakuru ya hiyo safari. Na mimi nataka niwashukuru sana, and that is why Nakuru is special, because that is where good things begin. Mimi nawashukuru sana kama watu wa Nakuru, kwa sababu ni vile mumetushikilia, mkatuombea, mkatuunga mkono kwa kura zenu na kwa maombi na kutushughulikia, ndio sababu tumepata nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya mahali imefika. And I want to say on behalf of all of us who are elected, from the president to the MCAs, tunawashukuru sana. Mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba hata ingawaje hapa katikati kumetokea changamoto na matatizo kwa sababu ya ukorofi ya watu wengine hapo, lakini I want to give you my assurance kwamba nimeona dalili mpya tena ya sisi kutembea na kujenga kwa ile msingi tulioanzisha 2013. Kuna ishara mbili nimeona. Ya kwanza, kwa sababu tulipata matatizo na chama ya Jubilee ambayo tulijenga, tukatengeneza ikawa chama kubwa, tukakuwa na wabunge karibu 200, tukakuwa na MCAs karibu 800, tukakuwa na magovernors na wale wengine wote. Lakini hapa katikati tulitembelewa na shetani na akavuruga chama yetu. Mapepo ikaingia huko ya watu wakorofi, watu wajeuri na watu wenye kiburi, na ikafika pepo ya kufukuzana. Huyu Susan wakafukuzwa, kina Murkomen wakafukuzwa, wengine wakafukuzwa. Sasa ile pepo mbaya ilimaliza KANU, ikakuja ikaingia Jubilee. Mnanielewa? Na ndio mkaona tukaketi chini kama viongozi hawa, na ni vizuri niwaambie kwa sababu nyinyi ndio wenye kujenga huu msingi wa umoja ya Wakenya na siasa ya maendeleo.
pale tulianza 2013. So wakati tulipata haya matatizo, tukanong'onezana, tukaketi chini na viongozi wengi, na tukasema hatutaki kupoteza ile mkataba ambao tuliweka na msingi tukaweka ya umoja ya Wakenya na serikali ya maendeleo. Kama Jubilee imepata matatizo, lazima, kwa sababu sisi ndio tulikuwa na mbinu na ujuzi wa kuunda Jubilee, lazima tutafute njia ingine ya kuunda chama ingine ambayo ita replace hii ambayo imeingiwa na mapepo. Tunaelewana? Na ndio sababu hiyo tukaketi chini na hawa wabunge, zaidi ya wabunge 150 wa bunge la Kenya, tukaketi hapa tukakubaliana hatuwezi kukubali kurudishwa nyuma kwenye siasa ya ukabila na chuki. Tunataka kuendelea mbele na siasa ya umoja ya Wakenya. Na ndio sababu hiyo tukaanzisha chama ya UDA ili ichukue nafasi yenye ilikuwa ya Jubilee ya kuunganisha Wakenya wote. Na wakati tumeanzisha chama ya UDA, tumepata ishara mbili ya kwamba Mungu ametukubali tuendelee na ile mkataba ilikuweko. Ya kwanza, mtu wa kwanza kuchaguliwa Kenya mzima kwa chama ya UDA akawa ni Nzuki wa kutoka London kule Nakuru. The first ever elected person, mtu amepigiwa kura na Wakenya, akawa ametoka Nakuru. Hiyo ikawa ishara ya kwanza ya kwamba tuko mahali pale tulianza pamoja na nyinyi. Ishara ya pili nimeona katika registration ya UDA Kenya mzima, Nakuru County ndio inaongoza. So if there was anybody in doubt as to whether we are building on the foundation of the unity of the country and the politics of issues, we now have a confirmation that UDA is the party that will carry that vision into the future. Watu wa Nakuru mnanielewa? Na ni vizuri niwaeleze ndio mjue kwamba mahali pale tulianzisha mimi na rais, kwa sababu ilikuwa ni mahali pagumu, na Mungu ametujalia. Hatutaki ile baraka tulipatiwa na Mungu, sisi ambao hatukukuwa na hesabu ya kuunda serikali tukaunda serikali. Mungu akatujalia tukafanya mambo makubwa ambayo serikali ingine haijawahi kufanya. Hatutaki tuipoteze kwa sababu ya siasa duni. Ndio sababu tukaketi chini tukaunda UDA. Na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru kwa mapenzi, nataka sisi wote tuungane na tuunganishe Kenya vile tulifanya na Jubilee, tufanye na UDA. Watu wa Nakuru tunakubaliana tutatembea pamoja hiyo safari? Tunakubaliana? Jambo la pili, mimi vile vile nataka niwaulize, kwa sababu pale tulikubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya, na Mungu pia ametuonyesha, kwa sababu katika kiwanja hii mahali mmeketi hapa, tumeketi chini hapa na wabunge 150 ambao wamekubali. Wengine wametoka chama ya ODM, wengine wametoka Ford Kenya, wengine wametoka chama ingine UDF wapi. Sote sisi wengine tumetoka Jubilee, sote tumeungana tukawa sasa ni watu wa UDA.
Saa hizi nikiwaongelesha chama yenye wabunge wengi kabla hatujapiga kura ni chama ya UDA. Mtu ya kitendawili akiita chama yake haiwezi kupika watu 80. Ile mtu ingine ya watermelon hawezi kufikisha watu 20. Ule mwingine wa Cerelac hawezi kufikisha watu 10. Leo before tupige kura, wabunge wa UDA leo ambao wamekubali chama ya UDA katika bunge letu la Kenya ni wabunge 150. Na mimi nataka niwahakikishie, we are determined kujenga chama ya UDA mpaka izidi ile chama ya Jubilee tulikuwa nayo. Kwa sababu tunaamini vile ya kujenga siasa ya kuunganisha Kenya ni kuendesha siasa kwa msingi na chama ya kitaifa ambayo haigawanyi na haiwabagui wa Kenya. Hauwezi kusema unataka kuunganisha wa Kenya na unawapanga katika vyama vya kikabila. Then you are not serious about the unity of the nation. It takes a lot of commitment, a lot of sacrifice, and a lot of goodwill to build a national political party. And any serious politician in Kenya must work hard, if they are serious about the unity of the country, to invest in building a national political party, however difficult it is. Many politicians for their corner. That is not how to unify the nation. The way to unify the nation is to work with leaders from across the political divide, from across communities, from across the nation, so that we can build a national political party where every Kenyan, irrespective of their community or the region or religion, they can feel comfortable and they can prosecute their issues within a national political party, and that is what we want to do with UDA, and we need your support. Tunakubaliana watu wa Nakuru jameni? Mtatusaidia kuunda chama ya kitaifa? Si ndio tunataka kuunganisha Kenya? Na katika chama ya kitaifa ndio tutaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuunganisha taifa letu la Kenya. Jambo la tatu ningependa kuambia ni kwamba wakati tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutabadilisha siasa ya Kenya iwe ni siasa sasa ya maendeleo, sio ukabila, sio kugawanya watu, sio chuki. Tulipanga mpango wa Big Four. Kakamega hoye. Na tukasema awamu yetu ya pili from 2017 mpaka pale itakapofika 2022, tukasema tunataka ya Musalia Mudavadi na Weta, na nimefurahi kuona wao wameshikana na Chief Atla kutuelekeza penye tunataka kuenda kama wananchi. Nia yetu kama watu wa Kenya kwanza ni kuweka maslahi ya mwananchi wa kawaida mbele na kuhakikisha ya kwamba tumezingatia na kushughulikia maisha ya mwananchi wa kawaida, ainuke kutoka chini akuje juu akiwa na pesa mfukoni. Mimi nataka kusema tu maneno mawili kwa sababu ya yenye niliona jana. Number one, kwa mara ya kwanza kwa Kenya mzima, kwa mara ya kwanza kwa Kenya tangu Kenya ikuwe independent 1963, nimeona jana rais wa Kenya akiongoza kwaya. Na ni kwaya, sio kwaya ya kawaida, ni kwaya ya kufanya yenye inaimbwa na mamluki. Na niliona rais yeye anapiga makofi anasema yote yawezekana bila Ruto. Lakini si unajua tulikuwa na huyu rais 2013, kwa nini hakuimba yote yawezekana bila Ruto? 2017 kwa nini hakuimba yote yawezekana bila Ruto?
Vile Maraka aliondoa uchaguzi yake, kwa nini hakuimba yote yawezekana bila Ruto? Saizi ndio amejua kwamba hiyo inawezekana. Tunataka kuambia rais, number 1, umejitia aibu na umetia State House aibu. Presidents wote, hata President Moi alikukambenia lakini hakufanya uchafu kama hiyo. Tunamwambia Mheshimiwa Rais, please respect the institution of State House. Ukitaka kufanya mkutano yako na maheklas, tukutane pale Kamkuji Nairobi ama Embakasi, uimbe manyimbo kama hizo. Mzee kama wewe, mtu mwenye umeheshimika, umepewa urais, please respect yourself first and respect State House. Hiyo ni number 1. Number 2, niliona picha ya wale wanaitwa vijana ambao uso yao imesha kunjika. Nimeona vijana wa 50-60 years. Na niliona walikuwa Sagana, wanabebwa kila mahali. Rais akienda Sagana, wanaenda Sagana. Wakikuja Nairobi, wanakuja Nairobi. Wakienda Mombasa, wanaenda na Mombasa. Kwani hakuna vijana wengine Kenya? Huyu rais akuja hapa na Vokola afanye mkutano na vijana, na akimaliza mkutano awapatie barua ya kuandika hawa kazi, ama namna gani? Lakini kubebana na brokers kutoka Sagana unaleta Nairobi, unapeleka Mombasa. We need also an opportunity, a well-shared opportunity, even if it is for goons, even if it is going to insult William Ruto. Distribute the money for insulting people, at least across the country. Wananchi wengine wapate hiyo pesa, ama namna gani? Lakini tunataka kusisitiza hapa ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya atachakuliwa na mwana Kenya mwenye hako hapa mashinani na kura yake. Na watu wanavokole tunawaashua, kura zenu itakuwa safe, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba Mungu wako na sisi na wananchi wako na sisi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Daudi kasema nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye. There are no permanent friends or enemies in politics. It's only interest. So you never know. And that's why I was saying, you remember I said, a day in politics makes a difference. Isn't it? Something can happen. And all of us will be surprised, isn't it? So, you know, it is never cast in stone. Guys have been campaigning. They have been in the field, I mean, and one thing I told them is, politics, a day in politics means a lot. My text, I didn't know I was going to get back to that, but when I made a decision, I was not asked by anybody to go and campaign. So many people were even asking me, why can you stay and campaign for the deputy president or campaign for somebody else? And I said, well, I also need to have an opportunity to change my county with my experience. So I want to say, answering your question, I'm not a favorite. I mean, they are the favorite because they have been in the, you know, they were running campaigns. I have not even started as we talk. I haven't. What this claim that probably the DP favors you over them, all of them? DP has been my friend, isn't it? Yes. And for a long time, we didn't start with DP the other day. Yeah. I mean, from 2002, we've been in politics together. I've campaigned. You remember, we are the ones who took him to Ravine to declare for president in the year 2006, isn't it? Yes. And I went with him, isn't it? I supported him. The 2007 we went to ODM, isn't it? We went to Wake and I met you, at least you know. I stuck there for 1 month, you see, as a friend, to give him the moral support, isn't it? So it doesn't mean that DP, by that, supports me. He has never come out and say, I support Charles, isn't it? So people should not panic. What we want is a level playground. For me, I believe in competition, and that's what I was saying. Any candidate, for me, is a worthy candidate. Yes, I don't underrate them, but I'm preparing to go and campaign. Okay. Yes, because he understands the country very well. He's not somebody young. I mean, he's been in this game.
He's grown through the system as an MP all the way to the current position as a deputy president. So I believe that with his experience, he can make a very good president. Now, of course, you also know Raila Odinga, having worked with him when you were all in ODM. What kind of a president would he be if he was to win the election? Well, Raila is a worthy competitor. I have no problem with him. He was our candidate in the year 2007. And he's tried, is it 5 or 6 times? Isn't it? I don't know. He's tried. This will be the 5th. This will be the 5th. He's a worthy competitor to William Samoei Ruto. Yes. Okay. Now, along that line again, the other question is, what are your thoughts on Gideon Moi and the impact he might have in Rift Valley? Well, Gideon is my friend, as you know. But when it comes to politics, I'm always, it's obvious. People even were saying I'm in Kano, isn't it? I don't know his plans. He has not announced that he's running for the president. Isn't it? I don't know. He has not announced. Is he a factor? Would you consider a factor in Rift Valley? I think currently William is much ahead. Okay. Now, until you resigned this week, you are in cabinet. I don't know, how has it been for you in cabinet, given that for some time the president and the DP have not been seen to eye to eye, and you've also admitted that you're close friends to the DP. How has it been for you in cabinet? Well, things have been normal. Things have been normal. We've been working very well with my colleagues. I've never had an issue. Even with the president, we've been working very well. Yes, until the day I got out, all of them, we have been communicating, even up to today. We're still communicating. Some who are not around. I've had a cordial relationship with my colleagues because we believe in professionalism. I mean, despite all these things, I mean, everybody has a friend, isn't it? But at the end of the day, we have a boss, which we are working for. So that rift between the president and the DP did not manifest itself in the cabinet? He didn't. He didn't. Okay. Well, you see, at that time, being in Senate, I served Senate maybe for about 3 years. 3 years, yeah. It was an opportunity also. I mean, I was not going to an area where I didn't know. I mean, I was in an assistant minister in energy and petroleum before. So when I was given that assignment and by the president, you can't deny some of the appointments by the president. They asked me, are you okay? And then I said, I will consult my people. And that's why I took up the challenge. I mean, it was to me a challenge because people were asking me, you are being appointed to a seat which you can be sacked the next day. Yet I had a guarantee. I mean, my job was guaranteed for 5 years. So I mean, it's a risk taking. It wasn't easy. I mean, to think about it. But I don't regret. I think I've made a mark, and I'm really grateful for also the exposure. I mean, running the ministry has really given me a lot of exposures. Yes. Now that had to happen. Knowing where they have come from, but I'm optimistic that it is not yet too late. They have been friends. I mean, from 2000. I mean, they have come also a long way. If you see the friendship of Uhuru and William, it outweighs the friendship of William and Raila. Because Raila was only, I think, so a few years, when 2007, 8 up to 2010 during the referendum. Kwa mdomo moja serikali ni mbaya, alafu kwa mdomo mwingine ati tumefanya kama serikali. Kwani serikali ni ngapi? So unajua serikali ngapi Kenya hii? What do you think could have ni moja ama ni mbili? Well, si ni moja. Si ni moja. Kama unataka uzuri wake, kae naye. Kama unataja ubaya wake, toka uache wale wengine waendelee. Lakini huwezi kuja na mdomo moja unasema hii, mdomo mwingine unasema matusi ya wale ambao mko ndani yao na mmesema mnafanya na wao. Ama ni namna gani wenzangu? Kwerago heshima sio? Tuheshimiane jameni. Na tukiheshimiana Kenya itakuwa nchi nzuri, itakuwa nchi ya maana, itakuwa nchi safi, itakuwa nchi ambao Wakenya wanajivunia.
tumejenga technical training college 7 hapa Kiambu, lakini hatujajenga ya Kiambaa. Ni mnanielewa? Na nimesema mwambie mjumbe wenu atafute ardhi na aweke milioni 10. Sisi kama serikali ya Kenya tutaweka milioni 100 ya kujenga technical training college ya vijana wa Kiambaa. Ninyi mnanielewa? Niko tuko pamoja. Na mimi nataka niwaambie hivi. Leo nimekuja hapa sio siasa. Nimekuja hapa mambo ya maendeleo. Na mambo ya maendeleo ya mahasla. Si kweli? Sisi tunajenga barabara. Sisi tunaunganisha mambo ya maji. Sisi tunaunganisha mambo ya stima. Sisi tunafanya kazi ya technical training college, tumejenga 7 hapa Kiambu. Lakini tunasema hii Hey, babe. I need you to meet me here at the doctor's office right now. It's cancer. Hey, Rob. What's up, man? Well, she just called. The results came back. It's cancer. Cancer? Organic Foods is a social enterprise dealing with waste collections, composting, and the manufacturing of organic fertilizer. I went into organic fertilizer because of several things. One of them being that I have some skills in composting and some experience in the same, but more so because I wanted a cleaner environment. We have been able to impact the farmers positively by repairing their damaged soils. We have been able to have a cleaner working environment for people in the markets. So, and obviously we have had little waste going to the landfills. Along the way we have learned on how to make the fertilizers, how to granulate it, look like the normal fertilizers for easy adoption by the farmers. In 5 years we are going to be a major name in the rural areas supplying organic fertilizers. Any aspiring entrepreneur should understand that entrepreneurship is a journey. It has all kind of barriers. But then an aspiring entrepreneur should think of it as a long term and have a long term vision. It has been a good journey with the USDF and Stanbic. I have seen this now from different perspectives, from the training, for example, to this pitching, how we have come along. We have received a positive critique of how we operate. These are things that are going to add value or improve how we work. Pia lazima tuchangie kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi ndio tuweze kuondoa maskini mashinani na tuweze kuzalisha uchumi mashinani. Ninyi mnanielewa? Tunaelewana? Na mimi nataka tuelewane hivi. Kuna watu wengi wanatuletea fitina. Ati mahasla ni watu wa fujo. Mimi nataka niwaambie mahasla ni watu wa kutafuta na ni watu wa bidii na wa kufanya biashara. Hakuna vita na mtu. Ama namna gani? Ile tunasema wera ni wera. Ile tunafanya mimi na Uhuru ofisini ni kazi. Ni kweli ama si kweli? Lakini ile mama mboga pia anafanya hapa, hata hiyo ni kazi. Na mtu wa kinyozi hata hiyo yake ni kazi. Na mtu wa kioski hata hiyo ya kioski ni kazi. Na mtu ya bodaboda hata hiyo ya bodaboda ni kazi. Tunaelewana? Tuko pamoja?
Na mimi nataka mnisikize vizuri. Sawa sawa? Mimi nataka tusikizane vizuri. Kuna wale wengine wanatuambia tuweke reverse gear twende kwa mambo ya ukabila na kugawanyana na mambo ya migawanyiko. Nyinyi mko na hiyo barabara? Sisi tunawaambia hatuwezi kuweka reverse gear turudi kwa ukabila. Tunaweka forward gear, kila mtu afanye biashara. Na ndio tunasema wera ni wera. Na mimi nataka mnisikize vizuri. Tunasema hivi. Na mimi nataka mkuje mniulize. Tunasema hivi. Vile tunatoa pesa ya serikali kuweka CDF, ndio kujengwe shule, ndio kujengwe police station, ndio tufanye hiyo kazi nyingine ya serikali. Baada ya sisi kuunda serikali ya mahasla, pia mbali na milioni 100 kila constituency, tutaweka milioni 100 ingine ya kupatia watu wa bodaboda, watu wa kinyozi, wale wa mama mboga, ili wawe na pesa ya kufanya biashara, ndio tuondoe umaskini mashinani. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nasema hivi mchana mkiniangalia, kwa sababu mimi najua ile mimi nasema. Mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Mimi najua ile mimi nasema. Nimesema tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini, ndio tuzalishe uchumi kutoka chini, ndio tuondoe umaskini pale mashinani. Ala, ama namna gani? Sio lazima ati sisi kama serikali tusaidie biashara kubwa ya Safaricom na ya Kenya Breweries na ya Kenya Power na ya Kenya Pipeline, ati alafu tungojee ati wawe na kazi ndio mwananchi ategee pengine ikafika hapa chini. Hapana, hiyo inaitwa trickle down economics. Safari hii tutabadilisha mfumo wa uchumi wa Kenya. Badala ya kungojea kutoka juu mwananchi ategee hapa chini, tutaanza hapa chini mahali mwananchi yuko. Kwa sababu wale wako huko juu wako na uwezo, watajipanga. Ninyi mnanielewa? Ninyi mnanielewa? Ndio mtu akiwaambia ya kwamba ati hii hustler movement ya kupiganisha watu, mwambie hapana, hii ni ya kupigana na umaskini na kuhakikisha kwamba kila mtu wako na pesa mfukoni. Ala, ama ni namna gani? Mimi nataka mnisikize vizuri. Sio lazima kuwe na mtu maskini ndio kuwe na mtu tajiri. Sisi wote tunaweza kuwa na pesa mfukoni. Sio lazima mmoja akose ndio mwingine apate. Sisi wote kwa njia ya win-win tunaweza kupata sisi wote. Ama namna gani my friend? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mtu akijaribu kuuliza mwambie achukue example ya mimi. Mimi deputy president wa Kenya leo. Siku moja nilikuwa nauza kuku barabarani. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, leo mimi ndio namba 2 ya Uhuru Kenyatta hapa Kenya. Watu wawake mchezo na mimi. Ama ni aje? Kwa hivyo mtu asikwambia ati hiyo biashara yako kidogo ati ni takataka. Mwambie hiyo biashara kidogo kuna Mungu mbinguni, itakuwa biashara nyingine kubwa siku moja. Na mimi ninasema, na nasema mchana mkinisikiza, tutazalisha uchumi kutoka mashinani. Njia ya kuondoa umaskini, njia ya kuhakikisha kwamba kuna nafasi ya kazi. Mimi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tuliweka foundation, tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukajenga technical training college. Ile imebaki sasa ni kujenga juu ya hiyo msingi kupitia kwa mpango wa Big 4 ya housing, ya manufacturing, ya value addition, ya agro processing. Tutapatia hawa vijana nafasi ya kazi, na ndio tunasema tunataka technical training college ya Kiambaa, ndio tuwatarisha hawa vijana waweze kujumuika na wale wengine katika hiyo kazi. Na jambo la pili, lazima tutoe pesa ya serikali, tupatie mtu wa biashara hapa mashinani akope bila interest, ndio aweze kusukuma biashara yake hapa mashinani, tuondoe umaskini. Niko kana piko. Hamwe. Tuko pamoja.
Mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambaa. Sasa hivi ni mchana. Niwaulize. Kwa hii Kenya siku na hawa wangwana wote sasa hivi wanazunguka rais. Hawa watu wa kitendawili, mwingine wa katikati, sijui mwingine kani, sijui mwingine gani. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye. Walikuweko? Walikuweko? Si ni huyu hasa ndio alisimama na Uhuru Kenyatta mimi peke yangu. Ati saa hizi wanadandia. Saa hizi ati wanategea. Ati ndio wao wapate baada ya Uhuru Kenyatta. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambaa. Yule mtu ambaye anajua hii plan vile inaenda mbele ni mtu ya kitendawili ama ni hasra? Ni mtu ya kitendawili ama ni hasra? Tuko pamoja? Tuwe hamwe? Mimi nauliza nyinyi, Uhuru Kenyatta akipumzika next year, ile mtu anajua kuendesha hii meli sawa sawa, ni hasra ama ni wale watu wa story hii? Wangapi wanasema ni hasra ndiye anajua kuendesha hii meli? Sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie, mimi siwezi kurudi nyuma. Mnajua wamenitisha sana. Mnajua wamenipangia. Lakini wananipangia, lakini mimi nawaambia tuko na Mungu na tuko na hawa raia. Tutakutana na nyinyi. Ama ni aje?